No, allora, buongiorno a tutti, cari colleghi. Voi mi direte perché non incomincia a richiamare all'ordine un collega dell'Università di Salerno? Perché io sono nato qui vicino ad Avellino e quindi gioco anch'io in casa. Allora, quindi darei immediatamente la parola al professor Galdi, che ci porta i saluti del direttore del Dipartimento e del rettore, che hanno avuto dei contrattempi, come sempre capita ultimamente. Poi abbiamo tutti i vari webinar, video call che ci hanno fatto moltiplicare gli impegni. Prego. Grazie al professor Gregorio, buongiorno a tutti. È con vero piacere che a nome dell'antico rettore dell'Università di Salerno, Vincenzo Roia, e del direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche e Economiche e Statistiche dell'Università di Salerno, il DISES, Sergio, Pietro e Stefano, che porto i saluti della nostra istituzione. Personalmente sono presidente del Consiglio Didattico di Economia, Imprese e Territorio e mi pare che la vostra iniziativa, pur non avendo una competenza specifica in questa materia, sia di altissimo profilo e quindi ringrazio tutti gli organizzatori e i colleghi di Salerno, in particolare il professore Metallo e la professoressa Como, per questo impegno importante che dà prestigio al nostro accademico. Prima di venire da voi ho cercato di capire un po' meglio di che cosa si trattasse e ho avuto modo di vedere un po', sbirciare il sito della Società Italiana Marketing e per me è stata una sorpresa molto interessante, perché poi esiste una sorta di circolarità della conoscenza e ho letto con grande attenzione il manifesto del marketing che la vostra associazione ha anche presentato e voglio esprimere compiacimento per la scelta di collegare il marketing prima di tutto alla persona umana, così come si legge nell'incipit del vostro manifesto, quando dite nell'economia della società crea valore il marketing per le persone, le istituzioni e le imprese. Ma parlare prima di tutto di persona, come dire, in qualche modo dimostra un orientamento verso quei valori fondanti della convivenza civile, da costituzionalista mi permetto di dire, della nostra Costituzione, che mi pare senz'altro la giusta direzione. Così come ho apprezzato molto in questo manifesto il riferimento al principio di sostenibilità, non declinato soltanto in termini di sostenibilità ambientale, come è nato questo principio, ma in termini di sostenibilità a tutto tondo, 360 gradi, quando dite che il marketing genera futuro sostenibile, è un attore civile la cui azione non si limita alla sfera economica e di mercato, ma si allarga in modo responsabile verso la società e l'ambiente per il miglior funzionamento delle relazioni di scambio, il giusto fine di conciliare la crescita economica con i vincoli ambientali, la tutela dei diritti della persona e la soddisfazione delle generazioni attuali e future. Credo che con questo manifesto la Società Italiana Marketing sia allineata con l'orientamento che ha assunto l'Unione Europea, in particolare dopo i trattati di Lisbona, e con la concezione di mercato sostenibile, perché voi siete degli studiosi degli operatori del mercato, ma un mercato sostenibile che tenga conto non solo dell'esigenza di non disperdere l'ambiente e quindi i beni ambientali, ma anche della coesione sociale, anche del riconoscimento dei diritti delle persone, del ruolo dei consumatori e quant'altro. Insomma, mi pare che il vostro contributo sia assolutamente importante per la crescita di questo tipo di mercato, di un mercato sostenibile, quindi tengo a ringraziarvi come associazione, come Società Italiana del Marketing per il lavoro che svolgete e a questo punto termino, voi direte anche troppo sicuramente, ma qualche parola che saluta deve pur dire. Vi auguro
un ottimo proseguo di convegno, ringraziandovi ancora per aver scelto Salerno come vostra sede. Buona giornata. Siamo noi che dobbiamo ringraziare sia per l'introduzione ma soprattutto per l'ospitalità, anche perché è un campus veramente da prendere a modello. Adesso darei la parola all'amica e collega Mocciaro, che è la presidente della, come tutti sappiamo, della Società Italiana di Management. A te, Roberto. Grazie mille ad Angelo, al Consiglio Direttivo, per questo invito a portare i saluti della SIMA in occasione della vostra festa, della festa della comunità di SIMA, perché il congresso annuale rappresenta la festa della comunità che c'è dietro. A me è un piacere particolare sia dal punto di vista personale, perché qui ritrovo tanti amici con cui abbiamo fatto percorsi insieme, ma anche per il ruolo istituzionale, perché le comunità di SIM e SIMA sono strutturalmente connesse e integrate in tanti modi. Però la comunità di SIMA all'interno di questo rapporto ha delle sue specificità, è una comunità molto coesa, molto unita, i cui studi hanno delle caratterizzazioni molto forti dal punto di vista ontologico, epistemologico, metodologico, che vi consente di portare avanti e produrre conoscenza nuova, specifica, di grande rilievo poi per tutti coloro che fanno economia e gestione. Ci illuminate su processi che sono alla base della performance delle imprese singole, degli raggruppamenti, delle reti di imprese, e quindi conoscenze che sono per noi veramente preziosissime. Ci muoviamo nella stessa direzione, io lo vedo anche solo dai titoli dei convegni, marketing all'interno delle grandi sfide, delle grandi challenges, che sono temi che abbiamo trattato anche noi e continuiamo a trattare nei nostri convegni annuali, quindi complementari nel cercare di dar luce a problemi che sono problemi della società più ampia, nella quale cerchiamo di dare un nostro contributo di impatto. Questa collaborazione e questa cooperazione si vede anche nell'attività delle società scientifiche. Noi collaboriamo, SIMA e SIM, in tanti modi differenti. Mi piace sottolineare almeno 3 modi. Il primo, che è un'attività fondamentale per SIMA nella competence building dei giovani, sono la gestione, la cogestione che si ha delle scuole di metodologia, della ricerca, e che sono per noi un modo fondamentale non solo di dare competenze chiave per entrare nella nostra comunità, ma sono l'occasione per creare rapporti individuali di amicizia, che sono il tessuto sociale che poi consente negli anni di avere un'intesa, un lessico, un modo di collaborare e comprendersi che altrimenti non si avrebbe. Inoltre lavoriamo insieme, devo dire, con grandissima coerenza e coesione all'interno delle istituzioni. Siamo in un momento di grande cambiamento legislativo, sta cambiando la legge che riguarda l'accesso e la progressione di carriera, si stanno riguardando aspetti come le declaratorie, le riviste, i ranking, dico, sono tanti temi veramente chiave per l'università e per la nostra comunità in particolare. Il fatto di muoverci con grande coordinamento e grande coerenza e armonia fra SIM e SIMA consentono all'economia e gestione delle imprese, al gruppo e al nostro raggruppamento di portare una voce forte innanzitutto in Idea ma poi nelle altre istituzioni, quindi di cercare di contribuire a formare delle leggi formali che siano adeguate, il più adeguato possibile almeno alla nostra comunità. L'ultima sfera, che secondo me però è altrettanto importante se non di più, è il lavoro che facciamo insieme sui valori e sulla cultura. Lo facciamo in senso positivo, quando abbiamo scritto e continuiamo a scrivere un documento vivo, che è quello del mestiere del docente, nella quale sottolineiamo, al di là delle leggi formali, quello che per noi come comunità rappresentano le competenze, le sfere di attività, non solo di ricerca, ma didattica, di attività istituzionale, terza missione, che sono fondamentali per entrare e far carriera nella nostra comunità. Lo sono anche quando guardiamo da outside, no? La pressione dalla valutazione della ricerca, e alcune delle normative che sono state sviluppate negli anni hanno portato a comportamenti anche opportunistici, individuali e di gruppi, che portano non solo a vantaggi individuali che non sono sempre corretti, ma portano una pressione su tutto il sistema che è dannosa. E allora anche nella definizione di un codice etico, nel mettere a nudo pratiche
che non rispondono a codici etici e di responsabilità della ricerca, anche su questo abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare in modo molto serio, in modo tale che ci siano delle indicazioni molto chiare su ciò che è accettabile nella nostra cultura e che vada bene. Quella cultura e questo insieme di attività credo che siano quelle che ci aiutano insieme a creare un'unica comunità che includa e che valorizzi le diversità, che dia ruolo al talento, allo sforzo individuale fatto secondo le regole e all'etica e al merito. Con questa idea di lavoro comune io intanto lascio la parola augurandovi un ottimo lavoro di congresso e un proficuo lavoro di scambio di studi. Grazie ancora per aver venuto. Difficile non condividere le tue parole. Grazie. Allora, quest'anno mi sono riservato un po' di tempo e vi ruberò un po' di tempo all'interno della nostra Sim Conference perché vorrei affrontare 3 punti. In realtà il mio obiettivo era fare solo un po' il punto della situazione perché siamo a metà del mandato di questa consigliatura della SIM, della Società Italiana Marketing, e raccontare un po' a tutti gli associati in modo da poter avere anche subito dei feedback, fare eventualmente degli aggiustamenti per capire come ci stiamo muovendo. Poi in realtà in questi giorni ci sono state una serie di altri piccoli episodi anche personali che mi hanno portato ad aggiungere qualcosa a quella che era la presentazione originariamente immaginata. Allora, incomincerei subito da fare il punto sulle attività della SIM, della Società Italiana Marketing. Allora, prima di fare questo, però permettetemi di ringraziare nuovamente la sede di Salerno per lo sforzo organizzativo fatto. Questa edizione è quella che ha avuto il maggior numero di paper in assoluto di tutte le edizioni che ci sono state della Sim Conference e il maggior numero di partecipanti. Perché grazie prof per aver dato l'applauso. Detto questo, c'è un motivo per questo ulteriore ringraziamento, perché il numero, al di là di aver raggiunto il valore massimo, è il numero assoluto che è impressionante. Voi avete avuto tutti nella cartellina questo documento. Sono le sessioni parallele. Sono veramente tante, è impressionante. È scritto piccolino piccolino e ognuna di quelle righe, ogni 3 righe sono gli autori e il paper. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo una community consolidata, ampia, che ha un potenziale enorme. Questo potenziale enorme dobbiamo, come si suol dire, riuscire a metterlo a terra. Come? Allora, l'obiettivo finale è chiaramente nella società, nella ricerca, nello sviluppo dei giovani. Arabella prima ci ha fatto una picture di quella che è la visione delle nostre discipline, che sono le stesse, perché noi non dimentichiamoci che abbiamo un unico raggruppamento scientifico disciplinare che è economia e gestione delle imprese. Poi nelle sue varie declinazioni, per l'amor del cielo, ce ne possono anche essere delle sottodeclinazioni ancora più specifiche, ma il raggruppamento è unico. Questa community di marketing però ha delle potenzialità che devono, è una questione addirittura, mi permetto di dire, etica, messere a terra, perché noi possiamo fare molto di più. Allora, con questa idea sullo sfondo, che cosa stiamo cercando di fare come Consiglio di Presidenza? Beh, la prima cosa è la Sim Conference vera e propria. Avrete notato, qualcuno sarà rimasto anche infastidito del fatto che siamo passati da
una sera in presenza a 2 sere in presenza. Però, cari colleghi, con un programma così ricco non si può fare una convention di mezza giornata che poi sostanzialmente, scusate se ci vado un po' giù il piatto, si riduceva alla cena di gala. Allora, se facciamo parte di un'associazione così ricca che produce queste cose, dobbiamo avere anche la consapevolezza che dobbiamo impegnarci un pochino di più, perché forse ne potremo uscire tutti molto più ricchi. Da qui, da una parte, la durata della convention, che non è più di 1 giorno e mezzo, ma diventa di 2 giorni pieni, in realtà sono 2 giorni e mezzo, dall'altra parte la deadline per la consegna dei paper. La deadline della consegna dei paper è una questione di serietà. Voi direte, ma questo è il convegno annuale e il presidente si mette a parlare di cose operative. Scusate, ne sto approfittando della vostra pazienza. Però se non lo faccio ora, quando lo faccio, lo dico 1 a 1, siamo più di 400. Allora, sto approfittando consapevolmente della vostra pazienza per raccontarvi da una parte le cose che stiamo facendo, ma dall'altra parte delle indicazioni molto operative. Perché se non c'è questa consapevolezza diventa difficile fare dei passi avanti. Ed è un peccato perché, come dicevo un attimo fa, noi abbiamo un potenziale enorme e adesso dopo ne parleremo ancora meglio. Quindi, durata della Sim Conference, scadenze della Sim Conference, questa è una prima area. Una seconda area, non si può essere soci di un'associazione, la Società Italiana Marketing, una volta all'anno in occasione della Sim Conference. Voi direte, ma perché vogliamo tutti i giorni pensare alla Sim? Per l'amor del cielo, tutte le associazioni sono over the top, tutte le associazioni fanno parte della parte volontaristica del nostro lavoro. Ognuno di noi ha il proprio lavoro che interpreta ognuno con le proprie specificità, ma proprio per valorizzare l'opportunità, il potenziale della nostra associazione non possiamo pensare che ci si riveda una volta all'anno, ma non è neanche pensabile che tutti ci si riveda tutti i mesi o ogni 2 mesi. Non è fattibile una cosa del genere. Però che cosa possiamo fare? Possiamo fare un calendario di eventi, ed è stato fatto, come Consiglio di Presidenza l'abbiamo predisposto, un calendario di eventi, mensile o bimestrale a seconda del periodo, comunicato con largo anticipo affinché tutti possano programmare i propri impegni di lavoro e individuare quei momenti in cui partecipare e in cui fare networking. Questi sono i Sim Seminar, i Sim Webinar, la comunicazione delle conference affiliate tipo AMS, il Doctoral Colloquium e anche tutte le attività che validamente sta mettendo in piedi la Consulta Junior. Va da sé che per quanto oggi stia approfittando del vostro tempo anche con delle cose operative, dimenticherò tanti dettagli. Quando ho finito la presentazione mi sono reso conto di non aver inserito il premio marketing, perché il premio marketing forse è alla base della nostra associazione stessa. L'associazione, la SIM, è nata dal premio marketing, quindi do per scontato che tutti siano consapevoli della sua importanza. Un'altra linea di sviluppo sulla quale si sta muovendo il Consiglio di Presidenza della SIM sono le conference affiliate, le associazioni professionali, tutti quei mondi paralleli all'accademia, ma nei quali si fa cultura, si motivano esperienze e anche lì ci possono essere dei momenti di condivisione, di lavoro congiunto, di opportunità veramente importanti. Non ultimo, la rivista. La rivista non può essere appannaggio solo di un numero ridottissimo di persone. Se dobbiamo essere un'associazione che vuole scaricare a terra il suo potenziale, ci dobbiamo impegnare di più. Non è possibile che le submission alla nostra, perché è nostra, non è di un editor o di qualche altro amico dell'editor. La rivista è nostra.
dobbiamo aumentare il numero delle submission. Perché? Il motivo è banale, non è una questione di essere più bravi di altri competitor nazionali o internazionali, ma perché avere una propria rivista diventa il palcoscenico dove poter comunicare con la società. Ma questo sono convinto che vi sarà molto più chiaro più avanti, raccontandovi le cose che mi sono capitate di recente. È molto informale la mia presentazione di oggi. A questo punto, poiché siamo docenti di marketing e non di paleontologia, senza nessuna offesa per la paleontologia, credo che molti di colleghi avranno detto sì, ma come le facciamo queste cose? Bene, se l'obiettivo è quello di favorire una partecipazione attiva da parte dei soci, il Consiglio di Presidenza della SIM di quest'anno sta andando in questa direzione nella consapevolezza che i consigli precedenti avevano già realizzato una quantità incredibile di iniziative. Non ve le sto a elencare tutte, ma sono veramente tante, fra premi, borse di studi, tutta una serie di comitati, commissioni. C'è il problema di metterli a sistema, ma soprattutto di trovare il modo per generare il coinvolgimento degli associati. Il nostro ruolo all'interno del Consiglio di Presidenza di quest'anno, di questo triennio, è quello di fungere da catalizzatori, e da qui anche il mio intervento di oggi. Però siamo tutti quanti aziendalisti, belle parole forse per qualcuno, altri non condivideranno, ma in tutti i gruppi ci sono sempre le persone agnostiche, spero che i fatti possano convincere la maggior parte di voi. Rimane il problema di come farlo. Allora, il come farlo passa attraverso un ripensamento della comunicazione, a partire dal sito. Il sito negli anni è stato uno strumento che è andato a raccogliere una quantità incredibile di contenuti, di informazioni, ma veramente piuttosto modesto, mi permetto di dire, ma non per colpa di chi l'ha organizzato, semplicemente perché l'incalzare delle iniziative ha fatto sì che diventasse fin troppo ricco. Allora il sito non sarà semplicemente un sito di vetrina o di comunicazione ai terzi delle iniziative che pochi fanno, ma diventerà lo strumento attraverso il quale essere informati sugli eventi per i 3 anni successivi, con una logica di rolling, quindi non una pianificazione ogni 3 anni, una pianificazione continua degli eventi del periodo successivo, con una logica di rolling banale. Il sito diventerà l'elemento, il luogo dove andare a avere i repository di tutte le diverse iniziative. Il sito diventa il ruolo dove condividere una serie di progetti e raccogliere i progetti. Ci saranno proprio delle sezioni nella sezione riservata dove i soci avranno la possibilità di comunicare le attività che svolgono a livello locale, perché non è che la SIM vive solo delle cose che si genera il Consiglio di Presidenza. Allora, per presentare rapidamente il sito, inviterei la collega Paola Signori, che insieme a Maria Vernuccio e a Barbara Amici hanno portato un lavoro veramente impressive non più abituato a quei figli, un lavoro veramente impressive nel riuscire a non perdere tutti i contenuti esistenti. Prego, Paolo. Grazie Presidente. Il mio ruolo è un attimo presentarvi il lavoro fatto. Avete capito che non lo chiamiamo sito, è il nostro hub, è l'archivio storico della SIM, di 20 anni di SIM, più gli altri precedenti, altri 15 del premio. È un centro dove avremo le connessioni digitali. Poi ovviamente la partecipazione e la collaborazione in presenza è più che sollecitata, perché non la vogliamo trascurare. Hub che il Presidente ha il video sta facendo vedere,
ha avuto ovviamente una modifica nei codici di comunicazione. Il precedente sito era minimalista, l'avete visto, pulito, invece ora la comunicazione visiva è determinante. Nel sito ci sarà anche il calendario con tutti gli eventi, voi potete cercarlo con un pulsante su sedi, date, argomenti, e quindi stiamo facendo una programmazione triennale. Avrete tutti i tasti anche di accesso riservato, ma quello che avete visto subito è il nostro payoff, il Working Together for a Better Marketing. Sono 3 sezioni del sito, parto dall'ultima, for a Better Marketing, perché è la sezione grossa che abbiamo dedicato per i nostri valori, quindi la cultura, i valori, ricompreso il manifesto e tutte le attività, anche tutti i premi che nella storia abbiamo dato con tutte le motivazioni. Poi abbiamo la sezione del torna indietro, del together, perché pensiamo che questi valori, lo scopo lo si faccia come tutti insieme, e nel together troverete in chiaro tutte le persone che attivamente nel direttivo, ma anche nelle sezioni tematiche, i referenti di sede, tutto, la consulta, si adoperano per far sì che questa comunità cresca, con tutti i link su LinkedIn ove presenti, quindi con collegamento diretto anche su le altre piattaforme. Nel Together troverete anche modi per interagire, per proporre e per mettere in luce le attività di collaborazione che si fanno insieme tra università, con associazioni internazionali e con associazioni professionali. Quindi verrà data grande risalto a questa iniziativa, e abbiamo capito che noi non lavoriamo mai da soli e quindi vogliamo porre il network al centro, la comunità. E la prima parola è il working, e quindi la sezione informativa di tutto ciò che la SIM propone alla comunità, e che sono, come diceva il Presidente, diversi eventi che sono la nostra conference, avete visto, sono gli eventi SIM Seminar Series che si svolgono in giro per l'Italia, e le affiliazioni, tutti gli eventi che voi fate. Potete chiedere il patrocinio, ci sarà un bottone facile di richiesta del patrocinio, quindi poca burocrazia, ma ci dà una grande mano per far capire la nostra capacità, la nostra portata anche alle imprese. Nel working abbiamo la sezione ricerca, dove mettiamo in luce tutto ciò che riusciamo a fare, in primis con la nostra rivista, ma anche tutte le attività fatte per la junior faculty. La consulta è molto attiva, c'è un corner qui dedicato, e tutti i junior presenti sono invitati a presentarsi e quindi entrare subito in collaborazione attiva. E poi abbiamo anche la sezione del working della formazione continua. Avete sentito che abbiamo un archivio storico di paper, di best paper, e lì abbiamo i marketing post che erano stati fatti, gli spaghetti marketing, non abbiamo buttato via nulla, e se ci riusciamo, perché è abbastanza complicato trovare 20 anni di produzione, stiamo trovando tutto. Ci sarà questa sezione dove gratuitamente chiunque può entrare con il motore di ricerca a trovare le risposte con diverse parole chiave. Non voglio poi dirvi altro, insomma, questo è un lavoro per aiutarci a condividere e ad aiutare tutti. Non può essere un sito che rimane in mano alla SIM, è un sito che tutti quanti partecipiamo, quindi se c'è da segnalare qualche evento, se c'è da collaborare per fare qualche iniziativa, si comunica al nostro consiglio e noi inseriamo poi nel programma per darvi visibilità. Il microfono ha deciso che è finito il mio tempo. Grazie. Vi garantisco che il lavoro della nostra Barbara Amici, che è veramente preziosa, unito a quella delle nostre 2 colleghe, è stato veramente un lavoro importante. Il microfono ha ripreso a funzionare e continuo a usarlo. Bene, io parlerei anche senza microfono, però poi da casa non ci sentono più. Ultimo punto di dove sta andando il cambiamento impresso, cambiamento
mai parola più sbagliata, più che un cambiamento è un'evoluzione, una razionalizzazione, di una messa a sistema di tante cose che i consigli in precedenza avevano fatto. L'ultima evoluzione è riferita allo steering committee. Qui trovate solo alcune delle aziende che oggi fanno parte dello steering committee, in realtà sono una 20-25. Su questo il mio particolare ringraziamento va a Luca Bonanzea, grazie Luca, perché ci ha messo di fronte a una cosa quasi scontata da comprendere, però sono i classici uovi di Colombo. Ha detto: ma è possibile, Angelo, che voi siete tutti docenti di marketing in Italia e nello steering committee non ci sono A, B, C, D, non vi faccio i nomi. Allora ha detto: no, bisogna cambiare approccio. Cosa vuol dire cambiare approccio? Che invece di pagare una piccola fee, scusate l'espressione, ma secondo me rende perfettamente, una mancetta che un'azienda dà a un'associazione, trasformiamolo in un club a inviti, dove non invitiamo le aziende, qui vedete i loghi perché non abbiamo avuto il tempo materiale, siamo tutti volontari, perché all'associazione, allo steering committee, ci sono i CEO di queste aziende. Abbiamo i CEO di 20, 25, 24 per esattezza aziende di questa portata che si sono impegnati a fare un incontro all'anno con noi, il primo sarà a gennaio, e altri 2 incontri relativi ai direttori marketing, con l'obiettivo da una parte di favorire tutte quelle contaminazioni indispensabili per non perdere contatto con la realtà, da un'altra parte perché dalle attività di networking possono partire tutta una serie di opportunità anche di lavoro per l'associazione, per gli associati, per noi colleghi, e delle opportunità per le imprese. Quindi questo, grazie anche alla spinta, mi permetto di dire, Luca, proprio ideologica che ci ha dato, quando me l'hai detto, ho detto: ma questo è l'uovo di Colombo, assolutamente dobbiamo quantomeno provare ad andare in questa direzione. La risposta per ora è stata molto positiva. Adesso bisogna anche qui metterlo a terra, ma siamo a metà del guado, siamo a metà del nostro periodo del Consiglio. Confido che nei prossimi mesi tutti possano vedere fino in fondo i benefici. A questo punto, finita la prima parte, quella che in realtà erano le informazioni che desideravo dare con un intervento di servizio, il 26 settembre, voi vi direte come faccio a saperlo, perché è un'agenda piuttosto complessa da gestire e me la gestisco in prima persona, e quindi so quando mi è capitato questo episodio. Mi è capitato di fare una chiacchierata con un direttrice generale del Ministero della Transizione Ecologica, che a me ha colpito particolarmente, perché mi ci sono ritrovato. Erano cose che pensavo da quando ero un ragazzino, tanti anni fa, e dicevo: tanto non si faranno mai. Questa direttrice, che è la responsabile di tutto il mondo delle economie circolari, così abbiamo preso un aperitivo per capire se ci potevano essere delle aree di attività comuni, se poteva finanziare qualche ricerca, parliamo di soldi. E mentre stavamo prendendo questo aperitivo, verso la fine, dopo tutta una serie infinita di sbrodolature che non vi sto neanche a raccontare, mi ha fatto notare una cosa: sai Angelo, a me piacerebbe molto nel nostro mondo, quel mondo che è stato sempre appannaggio degli economisti, gli economisti industriali, quelli che fanno le cosiddette policy, dove gli aziendalisti sì, ci sono, ma poco. Sempre più l'economista, non dico l'economista varrasiano,
ma sicuramente i vari indirizzi, monetaristi o meno, impazzano. Mi dice questa dirigente, il direttore, mi dice: mi piacerebbe mettere in piedi delle policy basate e fondate sul marketing. Mi viene da dire: come sul marketing? Allora ve la faccio breve. Per farla breve, questa persona si è resa conto che tanti incentivi, tante iniziative che partono top down a livello politico, quando arrivano a livello delle imprese, delle persone, delle associazioni, del terzo settore e così via, non sono in grado di generare un vero effetto moltiplicatore, ma molto spesso danno in là solo a dei comportamenti di tipo opportunistico, per cui c'è il classico spreco di risorse. Questa direttrice, facendo riferimento alla parola marketing, intendeva: non riusciamo a pensare a qualcosa che parta dagli effetti sui bilanci delle imprese, sulle organizzazioni, per poi da quello desumere le policy, quindi ribaltare completamente l'approccio. Ma per ribaltare completamente l'approccio, anche se lei stava parlando di marketing, in realtà bisognerebbe parlare di economia e gestione delle imprese e, riferimento alle nostre specificità, di marketing strategico. Allora, per me è stata un'epifania. Perché? Perché pensare che quelle che sono sempre state le persone che hanno sempre preso il mondo degli economisti, dei giuristi, del diritto amministrativo, incominciasse ad aver capito: ma forse bisogna parlare un po' più con gli aziendalisti, e all'interno degli aziendalisti bisogna parlare con chi si occupa di marketing strategico, per me è stata una rivoluzione. Voi direte: ma perché ce lo racconti? Non lo so, ve lo racconto perché secondo me qui ci sono tutta una serie di opportunità. Una serie di opportunità che ovviamente ognuno parla sulla base della propria esperienza, che io mi rendo conto che sulla base dell'esperienza che ho maturato io, personalmente sono su quella strada, ma può essere una strada, non l'unica, attenzione, per l'amor del cielo, una delle strade che si può condividere anche all'interno della nostra associazione. Il bello del nostro lavoro è che si può interpretare in tanti modi diversi, però questa strada ha una valenza non banale perché ha un impatto positivo sulla società. Non sono parole, ma sono fatti concreti. Personalmente, nel comparto oil and gas con il Ministero dello Sviluppo Economico e poi della transizione ecologica, nell'efficientamento energetico con Enea e nella ricerca di sistema elettrico, e oggi nel turismo con il Ministero del Turismo, mi è capitato di dare dei contributi che credo da una parte molto enormemente più economici di quello delle grandi società di consulenza, ma contributi dati non a livello personale, dati come struttura, come centro di ricerca, quindi dati dal punto di vista dell'accademia, quindi molto più economici ma soprattutto molto più efficienti. Nel mondo oil e gas sono cambiati 5 direttori generali e noi siamo sempre lì. Ultimo punto, terzo punto della mia presentazione, e vado quasi a finire. Chiedo scusa, devo tornare indietro, ho dimenticato una cosa importante, di comunicare che Michele Pizzo non poteva essere oggi presente, è il presidente dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, alla quale partecipo anch'io come presidente della Società Italiana Marketing, e Michele Pizzo, in tutta la complessità della idea, è una persona che è molto lungimirante, che proprio su questo, quanto vi ho appena finito di raccontare sulla base di questa chiacchierata che ho fatto con il direttore generale del Ministero della Transizione Ecologica, proprio in questa direzione sta andando anche lui, mi sembra di poterlo dire con una certa sicurezza. Terzo e ultimo punto della mia presentazione, Next Generation Marketing. La passata consiliatura ha fatto un lavoro incredibile, manifesto del marketing. Ora, se volessi fare quello cattivo, dovrei dire
Ma chi ha aperto questo libro? Non ho letto. Chi ha aperto questo libro? Alzi la mano chi ha aperto. No, non lo fate per favore perché mi mette a piangere. Tanto basta vedere le copie vendute e quindi la risposta è banale. Però qui dentro ci sono un set di valori che ritrovate anche nel sito. C'è una visione sicuramente moderna, forse esageratamente moderna, però qui dentro i valori ci sono. È sufficiente questo per poter parlare di Next Generation Marketing? Questa è sicuramente la base, però dobbiamo essere consapevoli che accanto a questa base, che mi permetto di dire ideologica, la quarta rivoluzione industriale ci sta portando tutta una serie di sconvolgimenti, di cambiamenti, il cosiddetto Martech, tutta una serie di diverse modalità di fare il marketing che insieme, valori e tecnologia, possono essere il riferimento per un Next Generation Marketing. Non abbiate paura, non intendo addentrarmi oltre perché abbiamo un bel po' di paper che affronteranno questo tipo di problematiche. Il mio obiettivo era semplicemente sottolineare, guardate che in casa già abbiamo da 2 anni e mezzo il set di valori, dalla tecnologia non si può prescindere, attenzione, se prescindiamo ci penseranno gli altri a invadere il nostro campo. Posso parlare delle declaratorie alle quali faceva riferimento prima Rabella. I nostri colleghi di P07, in ampie discussioni che abbiamo avuto in Accademia Italiana di Economia Aziendale, stavano quasi mettendo in un angolo tutta la parte di accounting, di ragioneria. Gravissimo. Io personalmente ho detto: ma cosa state facendo? Così lasciamo una backdoor agli informatici, a chi si occupa di ICT, per entrare nel nostro mondo. Non scherziamo proprio. Mi sembra che qualche passetto indietro l'abbiano fatto, ma in generale anche noi non dobbiamo diventare degli esperti di software, noi dobbiamo imparare a gestire, ovviamente, dico una cosa scontata, i tool di tutta la quarta rivoluzione industriale per, e non solo della digitalizzazione, per riuscire al meglio a guidare il next generation, realizzare il next generation marketing. Finisco. Bellissimo guardare al futuro, ma certe volte ho il dubbio che le persone si dimentichino che esiste anche il passato. Ho finito, tranquilli. Poi mi manca ancora un minuto. Ho ancora un minuto a mia disposizione. Le persone dimenticano che il futuro si va a sedimentare su una base di conoscenza che non può essere minimamente cancellato. Affermare che il marketing one-to-one è il futuro perché la pubblicità non serve più, basta farsi una passeggiata in qualche impresa di mass market oppure in pubblicitaria per capire un po' come sono le cose. Ovviamente il passato serve, è la base sulla quale si costruisce, ma è una base che va a essere sulla quale si va a innestare in modo significativo il futuro. Cerchiamo di non far cadere nella trappola delle mode. 2 anni fa, se in un titolo di un convegno non scrivevi storytelling, eri nessuno. Se oggi dici facciamo lo storytelling, no, quella è una cosa vecchia. Lo storytelling non si usa più. Ma come non si usa più? Storytelling è il racconto. Senza racconto mi spiegate come fate a comunicare? Allora, cerchiamo di non cadere nelle trappole delle mode e invece di avere ben presente che da un lato il set di valori guida che ci siamo dati e dall'altra parte l'attenzione alla tecnologia sono fondamentali per il Next Generation Marketing. Io ho finito. Vi chiedo scusa per questo intervento un po' probabilmente non convenzionale,
era da una parte informazione di servizio, dall'altra parte darvi delle mie personali visioni. Sarà che quando uno supera i 60 anni, diventa nonno di uno splendido nipote di 2 anni, meraviglioso, stupendo, bellissimo, perde qualcosa, dalli non ridere, perde qualche elemento di contegno. E quindi, detto questo, grazie a tutti e buon lavoro. Some work on that. I'll tell you later. Ok, benvenuti tutti quanti alla sezione, al dialogo, la sezione dialogo sul critical marketing. Io parlerò in inglese. So we're very happy to welcome here to Salerno two eminent scholars in the field of critical but also mainstream marketing, mainstream/critical marketing, right? Kostas Katsikeas, your Greek is great. My Greek is horrible, from the University of Leeds, and Yogesh Dwivedi from Swansea University in Wales, right? And Kostas' work has been mainly oriented around international marketing, and which is of course something very poignant in the situation of deglobalization and renationalization, right? So that's going to be interesting to hear what you have to say about that later on. While Yogesh's field of expertise is in the relation of retail marketing, but particularly also social media marketing and the intersection between marketing and technology, data, technology, algorithms, etc., which is also incredibly hot topic right now, since we're living in a certain sense in the period of being taken over by these post-human machines that are able to not only satisfy but also partially determine our desires in different ways. Well, we'll also have. My name is Adam Arvidsson, and I'm a sociologist, although I dabbled a little bit in marketing. I wrote some articles in marketing journals some time ago, but not for a long time now. I think I said everything I have to say about marketing. I'm going to be the discussant of this session, but I will start by asking Kostas to give us a bit of an overview of his work and his perspectives on critical marketing. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon, everyone. I don't need a microphone. We are streaming. We need that's true. You have to speak to the absent masses. Okay. Sorry, I didn't realize that. It's something you should. Okay. Do you want to come this side? Because then you can see the sun. You don't need to speak to the microphone. The microphone of Okay. the glass. All right. It's okay. Thank you very much. Thank you very much for inviting me here. It's my great pleasure to be here with you. And today, what I'm going to do is just to come up with some pragmatic issues, real world issues pertaining to criticisms in relation to marketing, and then I will try to adopt an academic approach with a view to addressing some of the criticisms in a way that we know how to do things in terms of research. Technology is good only when it works. I'll change. Yes. I mean, what we have seen in the general press and what we hear from our students is that, well, marketing creates unnecessary demand for products, or in some other cases, well, in that way, through intense marketing, we mislead the customer. Also, you have heard many things about advertising promotion here, there, and everywhere. And when it comes down to sales management, well, some say, well, salespeople only care about closing the sale, and that's it. You don't see them anymore. Another
much broader view is that marketing undermines consumer welfare, over demand for certain products, iPhones, every Tom, Dick and Harry has got an iPhone today at the expense of other more basic ones. Yes, please. I mean, well, executives in our executive development programs raise the so-called relevance issue. We don't understand what you publish, guys. Or I asked for relevant articles on a specific sales management problem that we had, but couldn't follow what the authors say and what we need to do. And also, a similar view, we find your articles and methodologies, too complex, and we cannot see how your research findings can help us deal with or solve our problem. Things like that from executives, from real people. I mean, even our great peers and scholars have spoken about, one way or another, the gap between theory and practice, the gap between what we have been doing and produced in terms of research and what practitioners say. Okay? Much of our work, they think, practitioners, is not relevant as far as they are concerned. This is very interesting. A few years ago, some great colleagues, published a paper, Terry Clark and another 3 guys, I think, the relative influence of research published in marketing journals. As a field, marketing has been drawing from other fields, and others have been drawing very little from marketing. There is a big problem. We have to appreciate that. Okay? We're talking about critical marketing. Now, the challenge facing us is straightforward. Is marketing important? The answer depends very much on, or is reflected in, the importance of marketing resources, strategies, and actions in influencing firm performance outcomes, and or the importance of marketing strategy and decisions and performance for organizational performance. It depends on the kind of company. Now, we start to go backwards. When we run a study, more often than not, if we want to demonstrate that something is very important, we have to connect our core construct to performance, some kind of performance. So to demonstrate that this is important in a sense that it influences performance. Now, a few years back, we did a review of all marketing articles that have performance as the dependent variable. And what we found that there is huge diversity of marketing performance measures that have been employed in the literature. Now, if there is huge diversity, what is going to happen? The results are not comparable, and this helps fragment knowledge, and many of the findings become very conflicting. And as a result, it is difficult for us to develop a coherent, cumulative body of knowledge in our field. Scant attention, limited attention has been given in research in marketing how the dependent variable should be conceptualized and measured. If you look at papers over the years, and you find a very small proportion pay attention of this to the conceptualization, personalization of the dependent variable.
There are not even definitions more often than not, and this creates a big problem. Now, the challenge facing us is to enhance the standing and impact of our film. And here, what we are discussing is that there is need for more marketing strategy type of research and CB research that has managerial implications. In our field, there are three broad domains. There are CB researchers, and this group constitutes about 70% of academics nowadays. There is then a relatively small group of modelers, which make a significant contribution, and the smallest group these days is marketing strategy people. So three big domains. There is a big problem because the balance is not right. I mean, what we have seen these days is that many people from other disciplines, psychology, sociology, etc., nothing wrong with that, come to marketing. We love these people. But what managers say is that we need to have research that has managerial implications. If there is CB research for the sake of how dogs and cats help people do this or that with no managerial relevance, this is a big problem for our field. Now, what I'm suggesting basically is that we need to pay greater attention to the practical implications of our work. And I don't say only practical implications. The first target group should be companies and business practitioners, but also we need to do work these days that has impact for a wider audience. Not only business practitioners, but also policymakers and the society as a whole. The lexicon that is very hot nowadays is marketing for a better world. And it is spot on. I mean, we need more sustainable products. We need eco-friendly new product development processes. Nonetheless, the challenge facing us is to see whether eco-friendly product development pays off, whether sustainable business strategies pay off, because money does not grow on trees. And we can debate the issue, and there are very interesting research directions there. We need to pursue studies on linking marketing resources, strategies, and performance outcomes to organizational performance and firm value. In that way, we can demonstrate tangibly the value of our discipline. I mean, we did a study from A to Z. It lasted over 10 years. I moved to Leeds from my previous university, Cardiff, in 2004, and I went to my current university, 2004. My book, when I moved, driving up there, was full of sacks of papers, articles, focusing on marketing performance outcomes. And we published this paper in 2016. It was a big contribution, and basically what we try to do there is to organize our review, the dependent variable, the measurement of performance in marketing, in whatever marketing problem was examined, in this way. And we put it in the context of marketing resources, strategy, and actions, influence the realized marketing programs, and this in turn influence performance outcomes of marketing strategies and actions. And we classify those into organizational performance types, like customer mindset, product budget level, so forth,
and organizational performance, accounting measures, and financial market measures. Okay? Now, those 4 boxes, organizational performance, are unique to marketing. The other 2 are performance measures that marketing has been using, but also other disciplines have been using. So this kind of structure has been very instrumental. Of course, we organize things in that way, and we came up with suggestions for the conceptualization and operationalization of the dependent variable in our studies. I think it's a paper that came out in 2016 and has been very impactful. Now, strategic priority. When we do research in response to the many problems from A to Z in our field, we don't want for our research to be seen as uninteresting. This would be a given. Always, we should look for managerially relevant research on timely issues in marketing. Timely issues is very important. Also, we need to pay attention to conceptual and methodological rigor in research, and this should help to the development of the field. Research and findings that impact a broader audience, as I explained, and in some, we need to pursue research that has novel elements, new things, offers new conceptual thinking, provides generalizable findings, makes a sufficient contribution to knowledge, and is able to address problems in our field. So I try to summarize that further down. Now, there is a widely held notion among academics regarding publishing lead academic journals. Many colleagues tend to believe that it's difficult or even mission impossible these days to publish in top marketing journals. For one reason or another. Is that true? My response, I had to address that issue in various conferences, and people very legitimately ask, okay, I mean, I'm not trained at MIT, I'm not either, don't get me wrong, I mean, or Columbia, I know how to do things, whatever. What shall I do? The answer, the honest answer to a question like that is to try to publish journals that count at your institution. Simple as that. MIT may want whatever. It's not our business. At our institutions, we want different things. There are different priorities. And there is a broader set of journals that count. And we have to pay attention to that. Now, if some people can gradually move up in their publication game, that will be well received. That's the message that I have been passing honestly on to my students. Now, some ideas in terms of examples for someone who wants to do something better in terms of making a significant contribution. What I put here is, once upon a time, I worked with colleagues and we came up with a conceptual model that had the potential to make a contribution that integrated distinct and perhaps antithetical theoretical perspectives. The model is that basically at the time in international marketing, the dominant theoretical perspective was the industrial organization theory, specifically the structure, content, performance paradigm. And all the research taking place in the 80s, 90s, and 2000 till 2010, I mean, was influenced primarily by the industrial organization theory. Now, an emerging perspective over the last 2 decades that has been utilized productively
is the resource-based view of the firm. Now, we try to integrate the two here, conceptually, first of all. As you can see, the boxes, capabilities available to export venture, resource and capabilities lead to positional advantage and enhanced performance outcomes. These are coming from the resource-based view of the firm. And strategy and competitive intensity, industry-related constructs that play an influential role in firms' strategy and positional and performance outcomes in foreign markets in that context were coming from the industrial organization theory. And we put this together, we presented this in a very logical way on the basis of in-depth qualitative interviews with managers, and then we ran a survey, straightforward, to test this model, to confirm the theoretical links of this model. And it was a very well-received paper that has been cited a lot, and it got, a couple of awards. So when we have different theoretical perspectives in the field, if we can do an integrated conceptual model that draws from both, and we test that empirically, that would be a winning move. Then another way is to examine cases where, and provide new evidence that runs contrary to established research, or we resolve a big controversy in the literature. For instance, international marketing, all of us have been teaching, those who teach international marketing, we are teaching, adaptation and standardization. I mean, this lexicon is very common amongst international marketing people and for our students. And here, people were fighting to death. They were saying that if you adapt well, you're going to be successful in export markets. If you standardize your strategy, multinational companies, across markets, performance is going to be up. Now, what we did was, back, the previous, we had macro-environmental variables, micro-environmental variables, and basically what we suggested, it doesn't matter what strategy a company pursues, whether it's standardization or adaptation or any strategic combination between the two. The key issue is to be co-alignment between strategy and environmental imperatives. And we tested that very simply. We had the multiple regression, we saved the residuals, and then ran correlations of the absolute standardized residuals with performance. And it worked. And that thing resolved a huge controversy in the literature, and that paper appeared in Strategic Management Journal. We don't need to come up with a unique methodological approach. Back to basics. All that we need is to look at important issues, controversies, and find a way to resolve them, which is straightforward and understandable. Please. And then, when we introduce a new mechanism to explain connections between variables, is another big contribution. And here, look at this. Alliances. We live in an era of alliances. International strategic alliances. Commitment, there are different types of commitment. Now, starting point, you review the literature to see whether commitment is important for performance. You know what you will find? Mixed results. When you find mixed results, you should say to yourself, this is a present. I love it. The reason being, it's a great research opportunity. How can you resolve that? Through introducing a new mechanism. Accommodation and monitoring is a new mechanism. We started with the fact that alliances experience two big problems, an adaptation problem and an evaluation problem. The response
of this study to the adaptation problem is accommodation. I accommodate my alliance partner if the partner deviates from what we have agreed, and monitoring is the response to the evaluation problems. And this was, again, another doctoral study, and it ended up at the top journal, and it's a clever way, back to basics, not super duper methodology, establish things, but clever way to respond to problems in our field, academic problems. Now, as my concluding remark is something like that, an approach that we have followed in terms of conducting relevant and rigorous research in our field. We evolved the idea. What is that? I started my career with research on exporting, drivers of export performance. What drives the export performance of the firm? What do? I conceptualize. I spend a bit of time, to do a good job there. Okay, what is export performance and what are the drivers? And then I set up empirical studies trying to use multiple methods. What I mean here, initially, exploratory interviews with managers in depth. And then, when everything is clarified, the constructs, the measures, the connections, I have a plausible model, I run a back to basics, survey. And then I go to conferences to pretest what I have got. And I ask for comments so that it can become better. And I go there again after 2 years with a better thing. It's a continuous process. Then we try to publish, from those projects. And what we should do a bit more, we should try to publish a practical version of our academic paper. And we need to communicate to business audiences our findings. And basically, when we do all that, we don't finish, we continue our conceptual development with the next thing. I work in a field on exporting. At some point, I did a literature review, 2 literature reviews there. One is on the antecedents of export performance, and the second review was on the dependent variable, how export performance is being measured, and we assess the measures using some kind of theory-based criteria. I learned a great deal from that. And that paper was published in 2000. 16 years later, we published the big thing on assessing performance outcomes in marketing for the whole field. And that was a very valuable learning experience with early study, and we used that experience to come up with a later study. Thank you very much for your attention. And obviously, after listening previous speaker, we have learned already so much. Yeah. So I'm just going to articulate some of the aspect through that talk. And if I ask you, what one most important thing you actually learned from the previous talk, what that would be in terms of research, in terms of conducting research? Anyone? What did you think through that talk? What was emphasized? Being relevant and go step by step. Being relevant, and how you can be relevant. How you know you are relevant. So, what I learned through this talk is two things, two very important things to publish high quality research. First thing is problematization, and second thing is theorization. And what he has done wonderfully, he has done both the things. So most of the time when you write paper, what is your basis for conducting that research is? Mostly be what we say. So this and this is done, this and this is not done, and therefore I'm doing it. Isn't it? That's what we do. So we actually take
gap spotting approach. That, okay, this is what other people have done it, but this is not done, and therefore I'm doing it. Well, this is not done. That doesn't mean that you need to do that, because it might not be interesting. It might not be timely. It might not be relevant. Or it might not be feasible, because otherwise other people would have done it, right? So if you are really basing your whole argument based on this is not done, then those kind of research can go to some places, to some journals, but not many high quality journals. But look at every example he gave, he came up with new conceptual aspect to that model or to that theorization. But he also looked at what is the problem in theory. So when you are really looking at motivating your research, you really need to challenge the existing theory, right? If you're just going with that theory, means you are just testing the theory. And that would not be sufficient to make substantial contribution. I mean, I'm just commenting yet on what I have learned through those examples. So unless you really challenge the existing theoretical assumptions of a particular theory, you would not able to progress that theory further. You will be retesting that, reconfirming that, but would that be sufficient for a strong journal or not? Can be questioned. Okay, so that's what I have learned from his talk and his work, an example that really we need to think a lot. We need to spend a lot of time thinking about what problem we're going to solve and why we're solving that problem, whom that would be useful. So we need to look at both impact nowadays. Obviously, academic impact. Are you addressing an issue that is current, so other people will be following you up? And also, are you addressing an issue that is relevant for managers, so that obviously someone going to benefit from it? That's a regardless. I mean, if people reading it, not reading it, is not in your control, right? But you really need to think through that it is relevant for managers. And then only someone obviously going to look at it. So I'm Yogesh Dwivedi. I'm a professor at Swansea University in UK, in Wales. And I'm a foreigner, I'm an intruder in marketing area, I would say. According to Costa's definition, I'm an intruder. But not an intruder in a bad sense. I was walking in a nice path. I was enjoying that walk. And then I saw something more beautiful other side. And I drifted. My walk drifted to that side. And then I also became one of the marketing researchers. I also started working on some of the issues. And I will illustrate how my path has diversified over a period of time. I mean, obviously, nowhere in comparison to Costa's my experience is, but in about 16 year time, I have done bit of things in information systems and bit of things in marketing area. But they are not separate. They are aligned with each other. They are synced with each other. So I'm not going to talk in detail, but I'm just giving you example. So I started my journey, academic journey, in 2006 as a lecturer. And that time I was pure information system researcher, technology adoption researcher, okay? And I was using information system theory, theories from marketing to understand user behavior related to technology. I mean, that's an important area. Any of you, older, younger, whoever you are you not using technology? Are you not basing your decision as a consumer, as a citizen, as a professional, using those technology? So if we only base things on traditional thing, it may not be working in practice for professionals or in research as well. In research, timely topics are important for one reason, one very important reason. If it's not timely,
forget the impact part, you won't be able to publish it. The journals are not interested about it. So if it's dated topic, and either you have theoretical novelty in dated topic, or you should approach a new topic, basically. That's my kind of understanding is of publishing. So I was doing research, and then obviously I've supervised about 24 students in last 16 years. So one of the students wanted to do research on mobile payment. She started in 2013, and that time mobile payment, digital payment was quite new. So it was timely work, and people were not adopting it. So there was basis for working on that topic. So now, obviously, given I was IS researcher, I was obviously influencing her to adopt IS theories. But so basically, many of you, if you are working on individual level, probably you know technology acceptance model. UTOUT model like Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. These are quite prominent theories, although established in information system area, but they also used in marketing area quite often for understanding user behavior. So we actually looked at that theory. She started looking at that theory, and obviously she was integrating a lot of work from marketing area as well, because we were talking about consumer aspect. Okay, so we ended up, if you look at these three papers, the first one is just conceptual paper, very humble, very small journal. But you look at the citation, 116 times, just very small, just to clarify her concept, she wrote that paper. And that led to 116 citation. Means number of people actually looking at it. Then the second paper, so mobile payment were two types at that point of time. She looked at both. So one is remote processing of the data, and other one is the proximity, when you touch your device with certain device and payment has happened. So she looked at both. So again, as she wanted to finish her PhD, she didn't obviously aim too high. She went for the strategic marketing, first paper. Look at the citation, 375. Because topic was current. Topic was, something that everyone was talking about at that point of time. And that was very important. And the problem was clear, that the adoption is not happening. So for that reason, so many people actually pursued subsequent research, and that led to the high citation. Then you can see the third paper, where she looked at the remote mobile payment, right? And that is published in Psychology and Marketing. Again, you look at 786 citations just in 5-6 years. Now, that's very clear. It's not Journal of Marketing. It's not Journal of Marketing Science. Nothing like that. But people are using this research because there is something there. Relevance is there. The timeliness is there, and there is some aspect of theorization there. And me as a supervisor learned something through that. How the information system theory is deficient, actually, in terms of addressing marketing issue. And I'll show you what I mean by that. But before I do that, I ask, how many of you know theory of planned behavior? TPB. Yeah, quite few. Yeah, and you probably also know theory of region action, right? So TRA and TPB. This is quite commonly used theory, not only in marketing domain, but many other domain, right? So, and you probably know how TPB was established, right? How TPB, they came up with, Agent and Fishbin came up with TPB. Any idea? Sorry, anyone? Well, simple. Observation, theoretical, theorization. So observation. So TRA came in late 70s, I believe, and it was used many times. And they were observing how TRA is deficient. So I might have very strong attitude to use this computer, and my friend and my colleague might also say lots of great thing about this computer. That, oh, this is really fantastic.
But if I don't have knowledge how to use it, if I don't have money to buy a computer, I may have very strong intention, but I may not perform the behavior, right? And that's the observation Agent and Fishman made through their previous theory and use of that previous theory. And then they came up with the theory of planned behavior. What they did, they looked at a construct, so construct that related to knowledge and resources, that construct was used by so many different authors in that with TRA. And they very nicely took that construct, did a meta-analysis, integrated it, and formed the theory of planned behavior. That's what it is. And it was a bit of thinking, but you know how influential that theory is. Many thousand times that have been cited since then, right? Many theories, theories been influenced by that particular theory. So these are the observations that we need to pay as a PhD student, as a junior scholar, or even as a senior scholar, that what is happening and how the socioeconomic condition has changed, which require looking at things from fresh eyes and integrating new things in the theory, or even rethinking theory itself, okay? And that's where I go to next one. So this is a paper published in 2019, as you can see. And this is cited 1,068 times, right? And even if you look at Climate Analytics or any other index, it's very, very well cited paper. And what we have done, based on our observation from marketing area, we modified the existing information system theory to make it more suitable for marketing researcher and other discipline area. And I'll show you what I have done in that. If anyone knows what Utah theory is, they would know that Utah theory actually is this model, except that there was no attitude and there were many moderators as integral part of the theory, okay? And what we did, we learned through our number of PhD students, my own research, we learned through that, no, the problem is this theory as it is cannot be used in marketing and other domain. So we thought, okay, what is missing? So performance expectancy, effort expectancy is the technological attributes, right? It's the attribute of technology that people want to study. Then the social influence and facilitating condition, what it is? It's more like environmental conditions. It's environmental attributes. But where is the individual attribute? If you want to understand consumer behavior, where is the individual attribute? That was missing from the model. So attitude was missing from the model. Although we all knew, obviously, the original author of Utah also discussed the role of attitude, but he didn't integrate it. So we looked at then about 15 years of research on Utah. And we found actually so many studies used attitude along with Utah theory, right? So we actually did meta-analysis similar like Agent and Fishman. We also did meta-analysis, but we didn't do simple meta-analysis. We did meta-analysis and then we used that as an input to do structural equation modeling, basically theory testing, yeah? So we integrated attitude in the model. We removed the moderators from the theory because moderator can be used based on context, based on situation, not that all moderators are needed all the time. So we removed that. We also conceptualized that facilitating conditions not only directly affect user behavior, but it also indirectly affect through behavioral intention to use behavior. So then we came up with this model. And that's the study that I shown you on previous slide that has been cited about more than 1,000 times just within 3 years. Yeah, because lots of people actually using it as a basis for their own study. So again, I would like to highlight the importance of theorization, importance of observing what is happening and how the role of theory or the kind of conceptualization of theory has changed, and therefore existing theoretical assumption doesn't hold anymore.
And you need to then come up with alternative assumption. Unless you do that, you are replicating same thing again and again. Sorry. Yeah. 5. Okay, I'm done almost. Yeah. Yes. Sure. Yeah. So 2015 onwards, then another thread of research that I started is social media. Social media was very prominent. And then, so because I was outsider, I wanted to learn first. So like Kostas, I also did reviews. And through reviews, you can see that, the second review, the second paper I did the first. And again, published in very small journal. But look at 382 times cited. Means number of people using ideas from that particular paper for forming their own research. And then very recently, 2021, I thought that people do need some guidance, some input. What kind of issue that should research? As Kostas was saying that one thing puzzles you, what should I research when you want to research? How did you find out? There are various ways to find out. So one way is to go to practitioner, look at the problems that they are facing, and the second thing is obviously look at some of the academic paper that are agenda setting. So the third paper, Setting the Future of Digital and Social Media Marketing, we have talked about different technologies, mobile, social, AR, VR, and many other technologies, and what are the research questions that are relevant? What can you address as a PhD student if you want to do your research, or as a junior scholar? And obviously, I don't have much time, but then other thread of research I can see that I'm doing, that you're looking at Edward games. Lots of papers nowadays coming and saying that how the games can be used in advertising, and how that can be used to influence consumer behavior. So a series of paper you can see that done on that. Obviously, I don't have much time, but I'm moving on. And then this is the paper I mentioned earlier, but this is another important. Nowadays, everyone is talking about metaverse, AR, VR, and metaverse. And this paper provides exhaustive list of questions. I mean, if you don't know what to examine related to metaverse, then you can look at this paper. And very soon, there will be another paper related to it, fully focused on marketing, will be coming perhaps in Psychology and Marketing journal within next 1 to 2 months. So basically, what I'm trying to do is I'm trying to work by myself to solve some of the empirical problem, but at the same time, I'm also working with other experts, other people who has knowledge and expertise on the topic to come up with the research agenda which can help other people. So this is what, in nutshell, just brief overview about my research, and that's another type of agenda setting paper on artificial intelligence, from multidisciplinary perspective, including marketing. But anyway, I'm not going to talk further. Thank you very much. Yeah. All right, thank you very much for this very informative presentation. We have a little bit of time left, I think, maybe 10 minutes or something like that, right, before we conclude. So I've appreciated these two presentations a lot, and I think they were very good in giving, very sort of detailed hands-on advice also to, particularly perhaps to younger colleagues who need to succeed at this publishing game, which is now taking over our existence so much, at least in business schools. We in sociology departments were a bit more slackers, so we don't have this pressure so much to publish. But I understand from my colleagues in business schools that this is extremely important, right? What I was missing from both of the presentations, though, was the question of, which is the title of this panel, which is the question of critical marketing, right? So I wanted to, just in my little contribution here, try to bring it back a little bit on that track, right? And critical marketing, of course, is something, it's been around a long time, right? Already in the 70s, there was lots of questioning of the role of the marketing when faced with social movements and other things, and there were attempts to redefine marketing. I remember
Bagozzi, I think, wrote a paper in the early 70s called Marketing as the Science of Exchange, something like that. That's trying to broaden the scope beyond a mere commercial function to make it a more of a socially relevant discipline. But of course, in later decades, or perhaps the last decade, there's been a massive inflow of sociologists and unemployed Marxists into business schools, right? And they have, because they don't get any job anywhere else, and they, of course, have introduced a lot of their agenda into marketing, right? So we've seen the rise of a number of different issues in marketing. I mean, first out perhaps was the question of gender and attention to gender within marketing, which started already in the 80s and 90s. I remember these issues of postmodern marketing, Alla di Venkatesh, I think, wrote something about that. And then we got, an increasing attention to ethnicity and we had a reflection of all this wave of identity politics that have come into universities in the last decade, right? LGBT issues, queer issues, all the things. But now it seems that the big question, right, as far as I understand and observing this development a little bit from the inside and a little bit from the outside, because I'm also one of those sociologists that have dabbled a bit in critical myself, polluted your discipline in a sense, right, with these irrelevant questions. But one of the things that seems to be rising now is, of course, the whole question of the Anthropocene, right? So this idea that we are entering into a time where the activities of human societies are having an effect on the planetary environment that is such that the planetary environment is beginning to generate feedback, right? It's beginning to answer back, right? So we can no longer believe that we have this possibility for endless expansion and endless growth, etc., because we're in a situation where that very activity is now creating feedback loops that is sort of undermining the very preconditions for its continuous prosperity or even survival, right? In many ways, we can read the COVID pandemic as one of these maybe signals that have awoken us to this. The late Bruno Latour, as a sociologist that's really famous in marketing and business schools, basically because it's sociology without a theory. But anyways, he died a couple of weeks ago. But he wrote this very famous little article in March 2020 when he said, is this a dress rehearsal, right? So is this COVID pandemic, is it a dress rehearsal for what's coming, right? So from that perspective, of course, the perspective of the immediate future is that we're going to see a gradual and then perhaps sudden collapse of most of, or at least some decreasing performance of most of the systems that we rely on in relation to sort of maintaining the status quo, anything from the ability of the state to intervene and guarantee social order and health services, and down the ability of global supply chains to supply us with the toasters and washing machines that we crave, or the ability of social media publics to somehow mediate some sort of shared definition of truth, for example, right, which is also something that has come up to a large extent. So if we put this question there, like on the terms of critical marketing today, what can the contribution of marketing be in a situation of such radical transformation, or perhaps even systemic decline, right? So I'll ask you that question to start with. At the end of the day, we as marketeers should be able to understand business practitioners and companies and their requirements. I mean, we can tell businesses, oh, you can do this, you can do that, you can do that, but they need spot on, very specific guidance, which is substantiated based upon what we have been doing in our studies, so that they can get help to address their problems. I mean, of course, there are many concerns. As I mentioned initially, I mean, pragmatic concerns, concerns from challenges facing us as society nowadays, pandemics,
this, that, and everything else that undermine, what we have been doing. But at the end of the day, we have to train our students based upon what they need to know so that they go into a company, they should be able to apply what they have learned to add value to what the company has been doing. I mean, with every respect, I love philosophical work. And in fact, one of my current ex-students, now he's a great colleague, did a project on Machiavellianism. Very, very Italiano, okay, the lexicon. I mean, Machiavellianism in alliance partnerships. I thought it seemed to be Greek to me, when he mentioned, and he started to talk. I said, hang on, carry on. This kind of philosophical idea, which seemed to me initially, became very tangible later on, and then we started to look at it as a fruitful avenue of examination. And he did an amazing PhD, and of course we have to do certain things. We have to go to managers, talk to them, what they understand about Machiavellianism, what they understand about distrust in the partner, desire for status, desire for control, and all these things that are inherent in the concept of Machiavellianism. It does exist in business relationships. And then we organize a great study, and the outcome of this process, it took about 5-6 years, was a great paper which is forthcoming in Journal of Marketing. And my ex-student straight away became, after he materialized that project, that was a philosophical idea initially, based upon a negative view of marketing, because Machiavellianism is a dark side behavioral outcome, I would say, that influences performance negatively. And basically, in tangible terms, as researchers, we had to work very closely for years. We had to explain the process and what we can do in order to neutralize the deleterious, the negative effects of Machiavellianism on performance. And we found a tangible way that we were able to communicate to managers. It was well understood, and in that way, editors and reviewers were very happy. Of course, there are many valid critical aspects, I put it very broadly, that create criticism for what we have been doing. But we have to look. This should be seen as an opportunity, not as a threat for our profession. If we stay inactive, it would be a great threat. We love the people who come from other fields because they come up with new insights and they provide food for thought so that we can take our discipline up to the next level. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And ultimately, Professor Videli. Yes. So I think the one discipline can be talking about sustainability, be talking about, role of marketing for changing the world. And if one discipline can do the most, that is marketing. If we start looking at from proper perspective, how many times we tell our student negative aspect of things. So the technology is coming off AI or blockchain or metaverse. How many times we think about negative aspect? We don't, right? How many times you as an individual think about when you change your iPhone that this is harmful for environment or any other digital gadget?
that all they have toxic material. How many times do we think of? Why? Why we don't think of? The simple because marketing messages that have been fed to the individuals, to the society, is that these things are fantastic. And we should be the first one to use it. But actually the critical aspect, critical thinking is not actually there. That's missing. I don't know if it is fear of publishing, that it be focus on critical aspect of marketing or consumer behavior, then it won't be published, or some other aspect. But it is something largely missing from the body of knowledge that we have created. So I am not going at philosophical level. I'm just at very, operational level. What I'm trying to say is marketing can change the world if we start looking at little more critically. Start looking at both sides of coin and see that anything that is being done is not only having positive impact, but it may also have negative impact. For example, just take example of new technologies like AI and metaverse and all. They are great in some senses, right? But they also have great dangers as well. Like he said, critical discipline started with the gender and all those. Those are even more dangerous and more harmful in today's context. Today all the systems are fed with the data. If the data is not balanced, data has missing representation of different gender, then the actual message that is passed will be the one-sided. And therefore, it can create lots of issues. And we have seen the real example of that. So obviously, I'm not going to extend too long my response, because I know that time was only 10 minutes, right? Yeah. Yes. So I'm ending that. But what I'm saying, only point I like to emphasize that we should start looking at marketing research from both the side, both negative and positive side of any problem we are looking at, particularly customer well-being. Yeah. So many of you are young as well, those who might be playing on these games in metaverse. How harmful that can be, how addictive that can be, what impact, and many of us have children who actually doing that. How addictive these technologies can be, and how that can impact the consumer well-being. That's a big area that we should be looking at. So not only environment is currently in danger, but our own well-being is in danger. So please, start considering all these aspects when you are conceptualizing your research. Thank you. Okay, thank you very much. We're now a little bit over time, but I think we started late also, so I think we can, if there is a quick intervention from the audience, we can also invite that. Se c'è qualche veloce intervento o domanda da parte del pubblico, possiamo anche accoglierlo a questo punto. Of course. Usually it's like that. Well, in that case, on behalf of everybody, I think I thank both of you for very instructive and very interesting presentations, and also for your final, a bit unplanned and provoked reflections on the issue of critical marketing. And I'm sure you will have time to approach Professor Katsikeas and Vivedi later at the lunch buffet, and you will have the possibility to maybe ask and discuss and raise issues in private. So thank you very much, and thank you.